per day. അല്ല 300 ഉറുപ്പിലുള്ള അധികം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ. എനിക്ക് GTA അങ്ങനെ കിട്ടിയത്, ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയത് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ലക്ക അതിലല്ല, അതില് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. മറ്റേ ഇല്ല, അതിലില്ലടാ. ഞാൻ PS5 ഞാൻ എത്ര 600 ഉറുപ്പ്യൊക്കെ എന്താ മേടിക്കരുത്. അതില് എനിക്ക് ഇതേപോലെ അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ ആയിട്ട് 600-700 ഒറ്റയായിരുന്നു മേടിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ. എടാ ഇത് ഏകദേശം ഔട്ടായ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നേ, ആകെ ഔട്ടായ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കയറിയത്. അതല്ലടാ, മീൻസ് കളി ഈ ഇവര് സെയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഈ 6 ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് പിന്നെയും ബൂമായത്. 6 അനൗൺസ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം. അല്ലടാ, ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. ഗെയിമർ ചിലപ്പോ അന്ന് മേടിക്കാത്തവരൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പീസില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ചർച്ച ഏതാണ്? ഞാനിതേപോലെ ഇത് കാണുന്നതേ പെൺമണ, ഞാനിത് ഈ ഗെയിം ഭ്രാന്തുള്ള സമയത്ത് ഗെയിം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകും, ഫിഫി ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഈ ക്രാക്കഡ് കിട്ടും നമുക്ക്. അത്ര 200 കൊടുത്താ, പക്ഷെ അന്ന് ഇതിന് 500 200 കൊടുത്താ 100 രൂപ കൊടുത്താ ഏതിൻ്റെങ്കിലൊക്കെ ക്രാക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് 2 CD ഒരു DVD അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാ. പ്ലെയിനൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലടാ അത് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത്. ഇതിന്റെ ഈ പ്ലെയിനും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണതൊക്കെ എന്ത് റിയാലിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ്. ഇന്നലെ 94 റാങ്ക്, കറണ്ട് റാങ്കുള്ള വന്നിട്ട് 7 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു. ആ 6 വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. 6 എന്നാ റിലീസ്? അല്ലടാ, അപ്പൊ മെയിലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, മെയ് 15 മറ്റന്നാളോ? മറ്റേ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ? വെൻബോണ് മേടിക്കണില്ലേ? GTA എന്തായാലും, പക്ഷെ GTA PC ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ PC പെട്ടെന്നൊന്നും വരൂലല്ലോ അല്ലേ? അതായത് വിൻഡോസിന് കൊടുത്തവര് അതാണ് ഇവര് നീട്ടി വെച്ചത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. GTA 6 edition ഒക്കെ വരും PlayStation 8. GTA 6. I think when it comes to pace and finishing of the highest order,
There's someone down there who always stands out. അതെ No prizes for guessing. ഈ ഗൾഫിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ PS5 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Poacher, predator, and punisher. അതെ അതെ അതെ. Backward it goes. Gattuso! And that caused a fair bit of alarm. Gattuso certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Now it's Berbatov. Nesta wins the duel this time. Adams cuts it out. ഇപ്പൊ കൊറേ ഉണ്ട് കാരണല്ലോ, ഇപ്പൊ കൊറേ ഉണ്ട് അറിയണല്ലോ. And it's Rijkaard. Azar. Now it's Gattuso. That is ended up in no man's land. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, that's a key interception. Costa Curta. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Well, he got rid because he was under pressure. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Tanucci does really well to win the ball there. And it's saved off. Rummenigge tries one from range. Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Costa Curta. He's shifting through the gears here. Well, now here's a good battle by towering header. Firm header just off target. That's a really decent chance. Manchester United with the corner. They're first. Berbatov plays it short. And Shevchenko! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United have got it back and they'll have another go. Nesta gets over and intercepts. Maldini. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. I actually think both... Azar! And it's hit the woodwork and out! Wilshere. Manchester United genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack, variation, unpredictable. And there's the shot! He's Cross needs to be good. Ferdinand clears it away. It's run loose. Who's going to get there? And Shevchenko! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United have their second corner now. മിലാന്റെ കഫ് അക്കഞ്ചി. And it's been taken short. Oh, it's come loose. Berbatov finds himself offside. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Gattuso. Knocks it into space.
Akanji. Oh, he's managed to get himself offside. Wilshere ventures forward. Now it's Berbatov. Now it's Shevchenko. Shevchenko! Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he Ari. probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was വന്നിട്ടില്ലല്ലോ going to അല്ലേ? be swamped. Pass somewhat off target. And it's Berbatov. Tries to play it through. And Shevchenko! They've scored! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. You felt it was coming. 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And here's Berbatov. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And they'll start all over again with the goalkeeper. The referee has signalled for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Barcelona trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. The second half is up and running. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Costa Curta is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, I think the referee would have told him to rate it in or suffer the consequences. He's had it taken off him. Seedorf. He might be in charge, surely! Vieri is offering a wry smile there. And now they can spring out of defence. Now it's Shevchenko, and he's picked out the run. Oh, that's fabulous. He's had a shot! Oh, off the bar! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Berbatov certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. It's a pretty loose pass. Oh, he's felt that, hasn't he? That is good pressure, just hounded him off it. Well, that has not gone well. Searching pass is played there. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Rummenigge. Hazard. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Shevchenko. Yaya Toure can see things others simply cannot. Seedorf is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Now it's Messi, and it's Berbatov. Passing nice and neat. Threads one in, and they win it back again. Cafu. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably.
ആരും ജയിക്കണില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. അത് ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോയ ഒരു 100% സംതൃപ്തി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? Substitution for Manchester United. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. This is good pressing, they're not short on bodies. Akanji. Vinicius Junior. Not the most accurate pass. Yaya Toure. And Mateus. Pass is coming off in quick succession here. Looking for the run. Yep, it's a corner. It's their second corner of the game. Oh, great leap! No, just not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Early ball out from the back. No, he's not getting past him there. And it's Berbatov. And this is Neymar. Tanucci is there and he can get that clear. Pele, the specialist in tearing teams apart. Almost 75 minutes on the clock now. Great ball if he can get there. And he's there to belt it away. Tanucci. They've got to make this nice and quick. Pass is just off target. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And he's had it nicked away. Oh, good-looking ball. Now it's Pele. Flank. Lobbed in behind. Baresi Play. And reclaimed it in a trice. Jason Well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That's just playing it safe and simple. Barcelona could be just about done here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Ambitious ball here. Oh, takes a shot! And that's a good finish. Barcelona are back in business. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona restore parity. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes added time. Now it's Vinicius Junior. A shot at goal! Oh, what has happened here? He lifts the roof! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Manchester United now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter, but now comes... And that will be the final act. Barcelona perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something. ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് ഗുളി കുടിച്ചില്ല ഗുളി കുടിച്ച് കയറാം
മിത്ര വന്നില്ല. ആളെ കിട്ടിയോ? കോപ്പിൽ ആളെ കിട്ടിയോ? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Well, we're on the way. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control, despite not being particularly outspoken. That is something else too. അങ്ങനെ കുറച്ചില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ചില്ല. To progress the ball. Van Basten. And here's Messi. Maldini did just about enough to come out on top there. ഞാൻ ചോദിച്ചുന്നുള്ളടാ, Overly willing to എപ്പോഴെങ്കിലും compromise. ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്. De Bruyne. And the pass is നീ എന്തി കുറച്ച് intercepted. വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. And here's Messi. Messi driving forward. Hey, Messi! hey. Oh, the ball's run loose here. നാളെ നേരത്തെ ആയിട്ടാണ് ബ്രോ. നാളെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ, വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് Has the സംസാരിക്കാം. space to scheme. നാളെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ കല്യാണം. ആ രാത്രിയാണ്. Engages and forces him off the ball. അല്ലല്ല, Now it's അത് രാത്രി കല്യാണം പോലെ വെക്കടാ. And that's gone loose. And here's Van. And a chance. രാത്രി കല്യാണം അതെന്താ വെച്ചാ കൂട്ടി അങ്ങനല്ല, നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആയിക്കണോ, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. To turn down a challenge, is he? ആ റിസപ്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പൊ കല്യാണം ഒരവിടെ ഒന്നും വലിയ കല്യാണം അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്, Looking to play him in. രാത്രി കല്യാണം. മറ്റൊന്നുമില്ല, പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്കാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരിക ചെയ്യാ, പുതിയാപ്പിളപ്പം പോലെ പുതിയണ്ണിന്റെ ഒപ്പം പോലെ അങ്ങനത്തെ. രാത്രിയാണ്. And this is Vieri, and he's definitely onside. ആ നാളെ രാത്രി, ഇന്നല്ല. Vieri couldn't ആ quite രാത്രി force his way ഞാൻ through ഒരു this 4 മണിയൊക്കെ time, ആകുമ്പോ പോകും. but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned അവരവിടെ from it. ലൈവ് ഇടും. That is good strength. It's Van Basten! They want to be quick to recover this. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He's found a way through. Oh, he's caught him in or out. Barcelona presented with a golden opportunity here. ഒറിജിനൽ ഷെവ്ചെങ്കോ അല്ലേ? അത് അടിയത്തെ പൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് വിളക്കി നോക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വരാം. This for the lead.
1-0, just one winner. Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Barcelona have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Mutrilla. It's Ibrahimovic. It's off target and by quite a way. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. David Villa. That's a nicely shaped ball. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender. This is the time you need that pace. Griezmann. Oh, it's Van Basten. David Villa. He's having this time, surely. Goal! And once more, we are all square. We score. A really fine spell, which for me deserved that equaliser. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Now it's Villa, and it's Griezmann. Tries to pass it through. David Villa. Real chance! And that is well cleared. That has been cut short. Has a look and plays it forward. De Bruyne. Griezmann, a player who needs no introduction. Maldini promptly onto that, and that is that. Now that looks a decent ball. Oh, good. Can he finish? And here's Messi. Messi going forward. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Red goal. Lovely bit of skill. And he's lost his and a shot. Now who's going to be first for this? And this could be the final action of the first half. Vieri. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So it's back to business. Van Basten. And it's Seedorf. Hazard. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Costa Curta. That is ended up in no man's land. Seedorf. Well, that's good defending.
He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vieri looking to add to his goal. Vieri, that's a nicely weighted pass. Chance for a shot! And needless to say, that deserved better. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. And this is Ibrahimovic. It's a searching pass. Van Bouten. Here's Griezmann. Griezmann. Van Basten. Seedorf. Nice bit of trickery. Griezmann. Oh, this... It's Griezmann! It's wide, but only just. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. ആരാണ് വന്നോ Oh, it's Van Hello. Basten. And the ഇതുവരെ assistant വന്നിട്ടില്ല referee has his flag madam. raised for offside. ജനുവരിയിൽ വന്നു ഇല്ലല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടോട്ടം വിളിച്ചിട്ട് വരാറിട്ട് വന്നില്ല ഞങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരുത്തം വിളിച്ചു Griezmann. And it's Van Basten. ബില്ലുണ്ട് Costa Curta. So Alla we've reached the hour Kalinga mark. Griezmann going face to face with his great rival. And no, that was never going to make it. ശരി Griezmann, good strong midfield running here. Tanucci can clear it away. And that's really well manoeuvred. Tries to play it through. Oh, we expected better, and so did he. വെള്ളം ടാങ്കിന്റെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞപ്പോ And it's Messi. It's a throw in. വരുന്നല്ല തീരെ വരുന്നില്ല മൂട്ടർ അടിയുണ്ടോ അവിടെ പോയോക്ക് വെള്ളം ഇത് പൊന്തി കിടക്കാണെന്ന് പിന്നെന്താ വരാത്ത ഇനി കൊറേ ദിവസം അടിക്കാത്തോണ്ടാണോ എന്താ അടിച്ചാതിയായിരുന്നു വെള്ളം കഴിഞ്ഞാലേ അടി കഴിക്കുക Serán sustituidos por el dorsal 15, el dorsal 6, Bale, el dorsal 25. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Gattuso. Now it's Van Basten. Just eases him off the ball. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Mateus! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Mateus deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Up towards the front line. Now it's Bale. De Bruyne. And it's Van Basten. Mateus. Can he get on the end of this? And that has been cut short. Now, can they get him away? It's Pele! Oh no, that could be a costly miss. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Mateus, and he plays one through.
Oh, this is a great position. He's had a shot! Goal! Barcelona! And again they hit the front. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona leading now. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move your position from side to side, wear them down, deserve goal. This is a promising build-up. Now it's Messi. He's in a great big chance. It's a goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, going behind a simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So again, we have parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. Can he finish? Incredible! Just incredible! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Hello? ഹലോ കണ്ണമ്പ്രോ അല്ല നെറ്റ് കട്ടായിക്കണു ഞാൻ ആരെയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ജയിച്ചു അവൻ്റെ നെറ്റ് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ്
ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മോട്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫുട്ബോളിൽ വെള്ളം കഴിഞ്ഞിക്കൊണ്ടിട്ട് കളിക്ക. ഞാനേ ഡിവിഷൻ എന്തെങ്കിലും കാട്ടണം വിചാരിച്ചിട്ടാ നിക്കണേ. നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ? കളി ജയിച്ചോ? പേര് തന്നെയാടാ. നമ്പർ പറയും. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. കണ്ണമ്പറ PS5 മേടിക്കണില്ലേ? പോടാ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കേ. അച്ഛന്റെ കടയിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്തോണ്ടി. അച്ഛന്റെ കടയിലില്ലേ, ഒന്ന് എടുത്തോണ്ടി. അച്ഛന് EMI ആയി കൊടുക്കാറിയാ അല്ലേ? EMI ആയി കൊടുക്കാറിയാ. $1590 മാത്രം പറ്റൂലല്ലോ. അതിന്റെ പിന്നെ മദർ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ മാറ്റണ്ടേ? അല്ലടാ, ഇതൊക്കെ മാറ്റണ്ടേ ഇരിക്ക. കാവേരി ഡിസൈൻസോ? കാവേരി ഡിസൈൻസ് പറഞ്ഞാല് കണ്ണമ്പ്രോടെ പേരാ കാവേരി ഡിസൈൻസ്. ഓ, കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുഴയുടെ പേരല്ലേ അല്ലേ? പുഴയുടെ. ആ, കണ്ണമ്പ്രോക്ക് ചേച്ചി ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു മകനാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. വാ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്പർ പറഞ്ഞ
ഏ നാളെ കിട്ടൂല, പക്ഷേ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു കിട്ടും, ഒരു 100-300-400 കോയിൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ 2 ഫെസ്റ്റിവലും കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നോണ്ട്, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസമല്ലേ ഫെസ്റ്റിവല് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. എപ്പിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടൂല ഫ്രീ ഷോർട്ട് ടൈം. ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആടാ കണ്ണമ്പ്രോ, പോണേ ആകെ ഇപ്പൊ ഒന്നേ നേരെ വർക്ക് ആവണുള്ളൂ, അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം. 32-52 70-61. കണ്ണമ്പ്രോയുടെ കടയില് പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ? ബാറ്ററി ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറിന്റെ ബാറ്ററി അതെന്താ വില ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയോ? 70-61. ഒന്ന് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ അടക്കാണ്. ഓക്കെ. ഷാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? മറ്റേ അതില് വെള്ളം നിറച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂപ്പര്. നമ്മളെങ്ങനെ നിറച്ചിന്ന് ബക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറച്ചിരുന്നില്ല, എന്നിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിന്നില്ലേ. കൊറേ ദിവസമായി അടിച്ചിട്ടേ ഞാന്. ഇവിടെ കൊച്ചിയിലടക്കല്ലേ, കൊച്ചിയിലാ പടുകനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഞാൻ കൊച്ചിയില് പാർസൽ അയച്ചിട്ട് അത് നേരേക്ക് കൊടുന്നത്. ആ സ്റ്റിക്ക് നേരേക്കിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിക്ക് കംപ്ലൈന്റ്. 1000 ഉറുപ്പ്യ എടുത്ത് നേരേക്കിയതാണ് ഞാൻ. ആടോ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റി സ്റ്റിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. അത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആയ സാധനത്തിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ മാറ്റി, പക്ഷെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. PC-ല് പിന്നെ അതുമല്ല ഈ കണക്ട് ആ വിഷയമൊന്നും, പക്ഷേ ഈ അധിക ഗെയിമും നേരെ വിപരീതക്കാരോ, അവരൊക്കെ ഈ എക്സ്ബോക്സിനനുസരിച്ചുള്ള ചെയ്യാ. ഉമ്മച്ചി കൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഉമ്മച്ചി ഇട്ട് തരും. അന്ന് നമ്മളെ രാമന്മാരനെ വരണം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ടായ കളി, നമ്മളിത് പിന്നെയും തോറ്റോ? അത് നമ്മള് സമനിലേക്കില്ലേ? ആ
എന്തിന് പൈപ്പിൽ വെള്ളം കറക്കാനോ? പോരാ. ഇന്നലെ നല്ല വിറ്റുണ്ടായിട്ടോ. അൽനാസർ ഒരു കളി ജയിച്ചാല് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 90.9 ഓൺ ഗോൾ. അന്നാകെ കരഞ്ഞിട്ടേ. അൽനാസർ ഇതിന് മുന്നേ കപ്പ് എടുത്തുക്കണു. റൊണാൾഡോ വന്നിട്ട് കപ്പ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് MLS പറയുന്ന സാധനം സ്ട്രീം ചെയ്യണ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ TV വരെ ഏറ്റെടുത്ത് വൻ വിജയമാണ് ഇപ്പൊ. അതിനകത്തെ കളി ആകെ യൂട്യൂബിൽ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ? ആ മന്തി കസ്റ്റമർ എന്ത് ഫാനാണെന്ന് ബ്രോ. റോസ്റ്റഡ് ബിരിയാണി കേട്ടോ. റോസ്റ്റഡ് മന്തി. സൂപ്പറാണ് മോളെ. പെപ്സിയെ കുറിച്ച് കുടല് കരിഞ്ഞു കേട്ടോ. നിങ്ങളെ പെപ്സി കൊക്കക്കോളയെ കൊണ്ടിട്ട് ക്ലോസറ്റ് കഴുകി വെക്കുക. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുക. ഹാർപ്പിക്കിനേക്കാൾ നിങ്ങളെ കുടൽ എങ്ങനെ വാഷ് ഔട്ട് ആയി പോവേ? ഇത് അതുപോലെയല്ല, കുടല് ഉൾപ്പെടെ വരും. അവസാനം നിങ്ങളെ കാണൂല. സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലല്ലോ മോളെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെടാ. ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം, മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം, റോസ്റ്റഡ് മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം, പെരി പെരി അൽഫാമാണ്, ഹണി അൽഫാമാണ്, അൽഫാമാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം, മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം, ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം, ഈ ഫുട്ബോളാണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ പറയണം. ഈ ഫുട്ബോൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡാണത്. നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഭയങ്കരം തന്നെ. എന്താ കാണിച്ചേ? എന്താ സത്യത്തിലോട്ട് അവന് മനസ്സിലായി, നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ 2 പഴംപൊരിയുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു പരിപാടി കഴിച്ചില്ലേ? കൊള്ളാം. നീ കണ്ട? അത് കേട്ടിട്ട് ചെറിയ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരൂ. നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേടാ. ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ മൊബൈല് നോക്കുന്നു. ചാടിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ ഫേക്ക് വൈപ്പിങ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ മൊബൈലുള്ള കാലത്തേക്ക് പ്രാന്തായിരുന്നു. കറക്കിയ ആളെന്നെ വന്നാ പിന്നെയും ഞാൻ കറക്കും. അയാളെ പുതിയ കാർഡാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ പിന്നെയും ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കേട്. അതിപ്പോ കൊറേക്കെ ഒതുങ്ങിയില്ലടാ. ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമല്ല എടുക്കണ്. മറ്റേ ആവശ്യത്തിന് അനാവശ്യം. ഈ
ഇതെന്താ ആരും കിട്ടാത്ത നമ്മള് പരസ്പരം ഒരാൾ കൂടി കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കായിരുന്നു. റമീസ്രോ എവിടെ വന്നോ? SSRോ? റമീസ്രോ നീച്ചിട്ടില്ല എന്നാ തോന്നുട്ടോ. മൊബൈലിൽ നെറ്റ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് അറിയില്ല. എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒരൊറ്റ ചെക്കിൽ എഴുതി തള്ളി അപ്പേട്ടൻ തരാൻ മനസ്സുകൂടി വേണേ. സൂക്ഷിച്ചോടിക്കണം. വാ ചേച്ചി കൂട്ടാ, ഇനി തൊട്ട് ചേച്ചിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതി. 40,150 രൂപയായി വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒരൊറ്റ ചെക്കിൽ എഴുതി തള്ളി അപ്പേട്ടൻ തരാൻ മനസ്സുകൂടി വേണേ. സൂക്ഷിച്ചോടിക്കണം. വാ ചേച്ചി കൂട്ടാ. എൻഡിങ് മാച്ച് ആയല്ലോ അല്ലേ? എന്തേ? ചേച്ചിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അമ്മാരി കിടന്ന് കറങ്ങും. റബ്ബറോ? ഒന്നുകൂടി പറയും. ഇനി പറയാ മൊബൈലിലായിരുന്നു പറയും. എന്താണ് പറയ്? ആ പൃഥ്വിരാജ്. ആ കുരുതി. ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. എങ്ങനായാലും ഇക്കാട്ടെ പറയും ബെർക്കാമിന്റെ അടുത്ത് ദൂരക്കരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അലക്ക. അത് കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു CF കൂടി വരില്ല. അതല്ലടാ നമ്മക്ക് കോപ്പ് കളിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എംബാപ്പനടാ. ബെയിലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇടാടാ വെക്കാന്. ഗുല്ലിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് താടിയും പഠിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അടക്കടിക്കാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ചിട്ട്. ശരി
നാളെ ആരാ വേരിയവൻ പോണേ? നാളെ ഒരു മറ്റേ റെട്രോ സ്റ്റൈല് കാർഡ് വരണം, പഴയ അല്ലേ? അതല്ല 9th ഇതിപ്പോ 30th ആനിവേഴ്സറിയുടെ പോലെ 30th ആനിവേഴ്സറി ശരിക്കും മറ്റേ ഫുട്ബോൾ മറ്റേ ഇതിന്റെ അല്ലേ, മൊത്തത്തിലെ ഫുട്ബോളിന്റെ ആണ്. മൊബൈലിൽ വന്നതിന്റെ 9th ആനിവേഴ്സറി നാളെ. അതെ. ഞാൻ പോയി മേടിക്കില്ല. 5000 കോയിണ്ടേ ഞാൻ ഇതിന് മേടിക്കണ്. അത് കറക്റ്റ്. വലിയ പ്ലെയർ ഒന്നും നാളെ വരൂല. അല്ല, ഇനിയൊരു കുറെ റിപ്പീറ്റ് കാർഡുകൾ വരൂടാ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോലെ ഒരു നല്ല കാർഡ് പറ്റും, അത് വരെ വലിയ റിപ്പീറ്റ് കാർഡ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഒരു റിപ്പീറ്റ് കാർഡ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണത് ഇക്ക് ആരും വേണ്ട. ബിഗ് ടൈം മറ്റേ എന്താ പറയാ വിയറിയുടെ പോലത്തെ ഒരു, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ആയിട്ടുള്ള, ലെഫ്റ്റ് ലെഗാ റൈറ്റ് ലെഗാ? റൈറ്റ് ലെഗോ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. അങ്ങനെ വയ്ക്കൂലടാ, എന്റേതപ്പോ തട്ടിക്കൊണ്ടു. ഇത്ര നേരം ഇതാ വന്നിട്ട് ഓല് പൗസ് ചെയ്തു. മെയിൻ ചെയ്യട്ടോ, മെയിൻ ചെയ്യട്ടോ. ഓല് വെറുപ്പ് അവന്മാര് വെറുപ്പിക്കാണ്. മെയിൻ ചെയ്യട്ട. ആ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോ, നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആറ്റി നോക്കി ഒരാളെ കളിക്കാൻ കിട്ടിയത്. So that's got things underway. കളി തുടങ്ങി. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. And here's João Felix. João Felix really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's Bale!
foot in. He's picked his way through. Last-ditch defending, but that'll do. If they want to counter, they could do with more speed. Eh? Ah. In with the challenge. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, neither side has really grabbed the initiative. Up I would say there. both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And the ball's come loose, and one more try! He doesn't look too happy with that. Certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. പൗസ് ചെയ്യണ്ട. അല്ല നിങ്ങള് കളിച്ചോളി. കളിക്കാം. പുതിയ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഹലോ കേക്കാണ്ട അപ്പ വരാ. മഞ്ഞ പ്ലെയർ ആവും അപ്പൊ. Mateus. Ferry. ഞാൻ കളിക്കണ്ടേ. McAllister is the team's great visionary. And he shoots! And it's hit the woodwork and out! ഞാൻ അപ്പ വരാനാടാ. ഇത് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം പോണം വിചാരിച്ച്. അപ്പ വരാ. ഞാൻ എന്നാ പോട്ടെ. നിങ്ങൾ കളിക്കുവോ? Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. Bale! Oh, it's come loose. പോടാ. ലാസ്റ്റ് എന്താണത്? പിന്നെ എവിടുക്ക പാസ് ഇടുക? Barcelona with the corner. There first. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. And he's in on goal. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Seedorf. Played out wide. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he is going into that little black book. Pele considers his options. And a real chance to break the down. Seedorf does really well to win the ball there. Shot, surely! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Ali Saleh looking to go forward now. Joao Felix. Ferry proves too strong. Joao Felix was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Pele. Pele unable to make it happen for all his good intentions. That's a sharp pass. Chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. Wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. നിങ്ങൾ കളിച്ചോളി. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്നെ കിക്ക് ആയിക്കോളും. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do.
Palmer wants to run onto this. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Lovely pass, but can he get there? Lewandowski gets flagged offside. Bumps him off it and wins back the ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Out for a throw. Hakimi made a surge from full-back. Can he finish? It's anyone's ball now. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. He's found the way through. He's had a shot. Oh, he's been caught on it here. And he's straight offside. Played into space out wide. That's positional gold, the utilisation of space. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. Fernandez. Good driving run. Seedorf is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He's going for goal! It's loose and there's a race for the ball. 2 added minutes has been indicated. He looked rushed. He should have waited for some movement. That's just playing it safe and simple. Well, he got rid because he was under pressure. Plays a sharp little ball here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Kunde. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How would you review the first half? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only 1 down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Substitution on the field. Number 79, João Felix. So off we go again. On to replace him is Barcelona leading courtesy of the game's only goal. McAllister. Rummenigge has found the net here, of course. And Mateus. Out towards the flank. Oh, he's going to be disappointed with that. Mbappe. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Just eases him off the ball. He's found a way past. And this is Neymar. Neymar, header! Goal! Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Kubo. Rummenigge. Good, strong midfield running here. Kubo. Can he get on the end of this? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it.
Team still separated by the game's only goal. Looking for the run. Bale. He's having a shot! Oh, what has happened here? And he's quick to get rid. Messi. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, that looks like a final warning. Still no card. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Defending was strong and firm. Maldini gets over and intercepts. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. It's Pele! And a neat finish! 2 up now, and they are cruising. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Number 25. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Now it's Pele. Kubo does well to get it back. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. Oh, good stop, it had to be. Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Barcelona have their third corner. Keeper has taken decisive action. He has found the way through. Crossed into the box. And it's shapes to shoot! Oh, denied brilliantly! Maldini is offering a wry smile there. So their fourth corner of the game. Mateus! Oh, he really got hold of that. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Pele. Oh, he's trying to skip past his man. And they can counter here. Now it's Messi. Now it's Mbappe. Hangs in a cross. And a header! It's a goal! Back to within one! Interesting! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Number 15. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now, all of a sudden, it seems the belief is back. And it's Seedorf. Pele. There's the shot! And that should get the job done. And Seedorf! And that would have been game, set and match. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. Looking for options for movement. And he cuts out the supply. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Pele! And no! He had to, and yet he could not. Maldini,
Rummenigge. Oh, super ball. Tries one from range. And that's a real chance missed. Oh, that's a foul in a dangerous area. And he has shown him a yellow card. Pele with a real chance here. This the perfect chance to extend it. Pele! Good strong hand by the keeper. No way through, so back it comes. Takes a shot! Fernandez can clear it away. The ball is loose and the chase is on. He'll try from distance! And that was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Not the best distribution from the keeper. Oh, just skips past his man. Bale. Shot could be on. And a chance! And he hits the net. And that should do it! Within sight of the finish line. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. And it's been hooked away. Now, what about a counter-attack? Now there's a shot at goal! Yes! With fun and fury, they continue to do their thing. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So now the difference is 3. Just seeing the board now. And there goes the final whistle. Barcelona can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Pele taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi, Peter. It's great to be here. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. നമ്മളിൽ പെലിയില്ലേ? പെലിയില്ല. പക്ഷെ എന്താ അങ്ങനെ വന്നില്ലേ? Well, we're on the way. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Referee's had a good look and given a corner. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Bellingham. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, he got rid because he was under pressure. How do you go? Oh, quick thinking by the keeper, he did well. Looking wide. He's found a way through. Now it's Raul. And that is a little undercooked. Chooses to go crossfield. Space for him to turn and look. Alexander-Arnold. Aimed at the far side. Pass somewhat off target. Distributed tidily. And here's Goulet. And he lines up a cross. And that is out and behind. It's a good block. Al-Nassr have their second corner now. Knocks it into space. Barcelona have the chance to go the other way. Tanucci cuts it out. And it's Guti. And this is Raul. Raul finds himself offside. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Dembele scooting forward. Dembele's delivery. Czech deals with that nice and simple. This is the time you need that pace. Quality ball. Bergkamp is always looking to break lines. And it's gone back to the keeper. Casillas comes out and deals with it. McAllister. Al-Nassr are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Dembele. That's a good run down the left. Cannavaro. Aimed beyond the defence. He is through here. Has a look up and... Oh, great leap! Oh. Didn't quite get enough on that. I thought the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. Oh, that's a key interception. Raul chasing after it. And it's Guti. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope.
Now it's Kane. McAllister. Now it's Raul. Guti. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Spread out to the left. Driven in. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. That is ended up in no man's land. Great ball, and he's in here. That's just playing it safe and simple. Oh, a delicate chip through. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Well, that has not gone well. McAllister, lovely pass, but can he get there? It's Bergkamp! Oh. That is decidedly lacking. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Seedorf picks it up from the goal kick. Played out to the left flank. Threads one in. Kane wants to run onto this. Could be danger here. And for the first half, that is that. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Recordamos a nuestros espectadores que pueden acceder a toda la información relacionada con nuestro equipo en nuestra página web oficial. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9, el dorsal 10. That gets us going once more. Both sides defensively robust up to now. Nicely weighted ball. That's positional goal. The utilisation of space. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's a decent clearance. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. So what can they make of this? Alexander-Arnold kept aware, and it is reclaimed easily. De Bruyne. Oh, good ball. Guti! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. And the ball's come loose here. Varane can clear it away. And now they can spring out of defence. Looking to play him in. Cute ball now, how can he reach it? Great chance! It's a goal! And the game has lifted off.
As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Barcelona have fired themselves in front. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Can he get it through? And here's Bale. Taken back almost at once. Nicely shaped ball. He's found a way past. Oh, just a it's and that is certainly not what he had in mind. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Mateus really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. And it's been hooked away. Barcelona have it back and can go again. Raul. Time and again they are repelled. Now it's Dembele. And that has been slung wide. Varane gets across to intercept that. And here's Bale. Pinches it off him. Now, can they get him away? Al-Nassr can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Looking for options for movement. Seedorf! Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. ലീക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ റമീസ്രോ. ഇന്നലെ എപ്പോഴാ പോയി? ഇന്നലെ നേരത്തെ പോയല്ലോ അല്ലേ? സീഡോർഫിനെ മാറ്റണടാ. സീഡോർഫ് നല്ല കളി കളിക്കുന്നു. So changes afoot here and from both sides. El dorsal 20 serán sustituidos por el dorsal 7. And that's going wide left. Nice bit of skill and he's away. നെറ്റ്വർക്കിന് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്. And it's Bale. Dink through. Dani Olmo. Can he finish? And he hits the net. And surely that clinches it. There really is no way back now. Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. It's the he's hit the bar. And he's gone looking for safety. Dani Olmo. Dani Olmo. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, there's a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won.
ഇവന്മാര് വിചാരിച്ചെന്താ പതുക്കെ പതുക്കെ കളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാന്ന്. പക്ഷെ നമ്മള് തീയായി. It's a really well measured ball. Well timed, excellent interception. Played out towards the right wing. കസാടനെ കളിപ്പിക്കപ്പോ നല്ല It's a nice idea, but the execution was lacking. Beckenbauer spots it and intercepts. Barcelona have a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. അടിക്കടാ വെൺമോണ അടിക്കടാ, വളച്ചടിക്ക്. And Iker Casillas somehow saves it. Now it's Dani Olmo. Great defending, strong and determined. Oh, easy pickings there. And it's made its way to him. Over to the right flank. And here's Dembele. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that's a booking. Always looked it. Bale with a real chance here. An opportunity then to pull clear here. Bale! He's had a shot! And that is as much as we have time for. Barcelona can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally, all round the better side. It turned into a very, very smooth ride. Bale voted man of the match and deservedly so. കലംബ്ര ബെർക്കാമിനെ തൊടുക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ CF നടക്ക്. ആയിരിക്കും ബെൻബോണ്ട് കടംബ്രോടെ എടുത്താ. കടംബ്ര കുറ്റം പറയും ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കാനെ മെയിനിലല്ലേ വെള്ളിടും ചെയ്യുന്നു. ആ നാളെ ഈ പാക്ക് റിമൂവ് ആകട്ടോ അല്ലേ? ഏത് മെസ്സി?
ഇല്ലേ, ഇന്ന് ഓഫർ ഉണ്ട് റമീസ്രോ, ഓഫർ ഉണ്ട് 25-ാം തീയതി വരെ. അല്ല, നമ്മക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി സംഘമായിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റോറി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ, ഓൺലൈനിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ? ആ, എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. പിന്നെ പുല്ല് പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വിശേഷപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നടന്മാരോ നടിമാരോ ഏതൊക്കെയോ സംവിധായകരോ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളി. ഹൃദയത്തിൻ നിറമായി അതിരടി ട്രെയിലർ വന്നിക്കണല്ലോ. അല്ല റംസ്രോ, നിനക്കുമില്ലേ? ഫസ്റ്റോ? പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ജോണറാണ്, അതാ വിറ്റില്ലേ. ഒന്ന് ഡാർക്ക് കോമഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോർമൽ കോമഡി. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നണാണ്, അതിലേക്ക് ഓരോട്ടെ ഇന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ത്രില്ലാണ്. ഇന്നാവൻ പറഞ്ഞോനെ എവിടെ ആയി റമീസ്രോ, മറ്റേ ബലറ്റ് തൂക്കിടിയല്ലോ. അതാണ് അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് ആ ക്യാരക്ടറിന് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏത്? ആ, വേഷം. നമ്മളെ സീക്രട്ട് ഏജന്റും ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് റമീസ്രോ ഇവിടെ. ഓനിട്ട് തൂക്കാണ് ഓല്. ആ, തീവ്രത്തിലൊക്കെ ഇയാൾ അറിയപ്പെട്ട് വരികയല്ലേ. തീവ്ര പ്രേമത്തിന്റെ മുന്നല്ലേ. ഇയാള് മറ്റേ അപൂർവ രാഗത്തിലേറ്റ വന്നിക്കണുണ്ട് അല്ലേ? ആ, അതെ.
അതെ 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 ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒന്നാണ്. ആ കുമ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. ആരെ തിരിച്ചു വരാത്ത കണ്ണമ്പ്രോ വന്നോ? ഈസിന്ന് പോയോ കണ്ണമ്പ്രോ? അച്ഛൻ വന്നോ? സംഭവം ഒരു മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് രമിശ്ര മങ്കടാറിന സ്ഥലത്തെ. നല്ല വ്യൂ, കോടമഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇടിവാള് മിന്നിക്കണത്. ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇടിവാള് പിന്നെ പൊട്ടായിരിക്കുവോ? ഹലോ. ആ അതെ അതെ. ആ സർവീസ് അവര് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് രാവിലെയും വിളിച്ചിരുന്നു, വന്നിട്ടില്ല ആള്. ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ. വെൺപോണ കഴിഞ്ഞിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോണോ? അല്ല സാധനം വരുന്നില്ല. റമീസറും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നാലാൾ കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ കളിച്ചാലോ? റമീസറും അല്ലേ? കണ്ണമ്പറം ഉണ്ടല്ലോ. ഈസിന്ന് പോയോ? അല്ല അപ്പൊ കളിയിലുണ്ട്. കളിയിൽ ഇന്നാണ് മറ്റേ പറഞ്ഞ കളിയിൽ ഇന്നാണ്. ആരും വന്നില്ല. എന്താണ് എന്താണ്? ആ ആ അതിമ എങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കേ? ലൈവില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എവിടെ? ആരെ? കളി എന്തായി? നമ്മള് കളിക്കന്നെ. ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നാ വരുന്ന? നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതോ കൊണാമി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? 13 മെയ്. ഇതും വന്നോ? ആ അതും വന്നോ? റമീസ്ര ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ ഉണ്ടേ, അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കുവോ? ഇന്നാടെ വരുന്ന. ഇന്ന് 13-ാം തീയതി അല്ലേ? ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇട്ടണ്ടില്ല കേട്ടോ. അതില് വന്നിക്കണോ നോക്കാനേ. ആ അയച്ചുതരുണ്ട്. നാളത്തെ ലിങ്ക് വർക്കായില്ല റമീസ്രോ. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ അതായത് ഡൗൺലോഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ പോയോ?
അത് ഡൗൺലോഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അറിയില്ല. കിടക്കണില്ല എന്തേ? ഓല് നല്ല ടീമാണല്ലോ അല്ലേ? റൊണാൾഡോ അത് ഒരുത്തന്റെ പേരെ ഈ കാരം, ഓനിക്കാരും ഉണ്ടാവൂല ഈ കാരം, മറ്റോനിക്കല്ലേ. ഏറ്റവും റിഗ്രറ്റ് ഉള്ള കാർഡാണ്. എടാ അന്നിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാത്ത കാർഡാ. എടുത്താ മതിയായിരുന്നു. ആ ടീം സെറ്റ് ചെയ്യണോ? ആരും ഇല്ലടാ കണ്ണം ബ്രോ, ആരും ഇല്ല. എന്ത് ശേ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. എടാ അന്ന് ഞാൻ ഇത് വയസ്സായ കാർഡല്ലേ എന്നാ ചിന്തിച്ച്. വണ്ടാറ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തീയാവുന്ന നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. So it's away we go then. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then Alla there's kaliyada Oliver Kahn. Pelmane. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as big King time Khan by Ronaldo. some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. He's on it, can he get away? Fermin gets it clear. ഈ ബെൻബോണ് റൊണാൾഡോനെ കാർഡ് കളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? മൊത്തത്തിലൊരു ഹെയ്റ്ററാണ് ഇപ്പൊ. Ah, good steal, he just read it. It's an early cross. And the pass is intercepted. Mbappe. Looking for options for movement. This is Bale. He's got a crucial block in there. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഇടാ. പന്നിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്.
And here's Del Piero. That was lovely, that. He's got away. നമ്മുടെ കാലുമ്പ് കിട്ടാത്ത ഫെവിക്കോള് കാലും പൊട്ടിച്ച് കളിക്കണം. And it's been hooked away. മെൻബോ പോയോ? And he's only too happy to take that back. Rafael Leao. Fermin. Well read, nice interception. Now it's Del Piero. No, he's not getting past him there. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh! Fermin! And that Fermin caused a fair bit of alarm. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. ക്രിയേറ്റീവിനെ കളിപ്പിക്കണ്ടത് രണ്ടാളുണ്ട് ടോട്ടിയും പാലി. Neither side yet able to force a breakthrough here. Asade old player. That's a good run down the left. Asade old player ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു old player പോലെ അല്ല കളിക്കുക. Shifted it to the flank. Oh, that's a vigorous challenge. Mateus, a heavy challenge. Now, can they get him away? Del Piero takes a shot. Oh, that was wicked, a truly wicked effort. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. De Jong. Plays a sharp little ball. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? What a throw in. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's De Jong. And he's chosen to go back. Now it's Bale. Mateus. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Bale. Oh, now here's an interesting matchup. Rafael Leao. Now Robson knocks it into space. Oh, they could be caught out here. He's picked his way. And Del Piero! Goal! Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Mbappe. Mbappe! Might be danger here. Del Piero! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. That's an untidy challenge. Free kick given. Keeper is right behind it. Look, his thinking was more audacious than his attempt. Great vision. Now he's running away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And Del Piero! And that's a tidy finish. They are purring, truly purring. And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. So that's 2 now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Panucci. A lot of space here, a real opportunity. And he's managed to get free. Oh, good read. That's great positioning. So good from him.
Jordan Henderson 2 added minutes. tries to play it through. Oh, such a clever touch. Nicely weighted ball. Mateus. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for the run. Nice interception. His positioning was spot on. So, a temporary halt to the action. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. പിന്നെ Substitution. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down... And a chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. A case now. Oh, shooting chance! And that's in. They are playing them off the park. Oh, that is tidy. It is a picture book goal. Oh, Peter, it's a lovely piece of deception in shaping to whack it and then opting for a lovely little lob. Substitution on the field. Number 20. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Things looking so easy, almost too easy here. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Serginho has been caught there, it's a foul. Number 27. They're taking a moment to consider their options. ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് Cristiano Ronaldo. Number 9. Beto. That's really well cleared. Messi. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Araujo calmly anticipates. Mbappe currently being consciously targeted. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Good pressure, determined, intense. Space for him to turn and look. No way through there. Neither of these two want to come off second best. Serginho's cross. Beto!
It wasn't a great header in the end. Panucci. Al Ittihad have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Bale wins the duel this time. Nicely worked. Now it's Mbappe. Well, that is one way to stop him. Saliba did just about enough to come out on top there. റൊണാൾഡോ എവിടെയാണ് Neither പ്ലേ മേക്ക് party ചെയ്യുക? overly willing to compromise. In towards the back stick. Chance here to counter. Now it's Pedri. ഹലോ ആ And it's Serginho. And here's Beto. Serginho. And he's whipped it across. Czech claims it. Safe hands. കരിങ്ങനാട് കുണ്ടറിയോ? കരിങ്ങനാട് കുണ്ടിലെ ആ വളങ്ങോട്ട് റോഡിൽ And here's Cristiano Ronaldo. റോഡുണ്ട് കരിപ്പണ്ണ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞിട്ട്. Serginho finding himself in അതാണ് space. അതാ അമ്പലത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അവിടുന്ന് കുറച്ചിട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോളനി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റിക്കോ റോഡ് ഉണ്ട് കരിപ്പണ്ണ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കേറിനോടെ തന്നെ വീട്. ഇയെവിടെ സ്ഥലം? And it's Cristiano Ronaldo. Barcelona perhaps contemplating their next change here. ആ ബില്ല് എടുത്തേക്കാനോ? ആ ശരി. Barcelona are looking to break at pace. Messi cuts it out. Into the last quarter of an hour. ആൽബർട്ടോ Such good technique. Can he get on the end of this? ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചെറുകര Dani Olmo. ചെറുകര Araujo kept his eye on it, and he's there. Zanetti. Howson. അവന്മാര് നമ്മളെ നല്ല കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. Serginho. നമ്മൾ കളിക്കായിട്ടല്ല കണ്ട ഒരു നല്ല കളിയായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കളി നമ്മൾ നല്ല കളി കളിച്ചില്ലേ? Looking to play him in. Araujo gets over and intercepts. Messi. A probing pass. And no, that was never going to make it. Pedri. Searching pass he's played there. Araujo kept aware. And it is... Oh, he's all alone. Can he finish? Keeper always had the measure of that. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's Don't raised an alarm or two. Don't miss. Al Ittihad are looking to go forward now. Not the most accurate pass. Panucci. Now it's Mbappe. Mbappe finds himself offside. എന്തുകൊണ്ട് മെസ്സിയുടെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് കളി ഏത് കൊല്ലത്തിലാണ് കാണുന്നത്? Mbappe. 2016. Well, they've got it back in a hurry. And it's Messi. Now that looks a decent ball. Played into space. And he's quick to return it. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Board shows there will be 3 extra minutes. Cute ball now. How can he reach it? Mbappe! Oh, it's a foul there right on the edge of the box. The referee has given a free kick just outside the box. Bale ready to try one. Looking here to alter the direction. Bale! Oh, the ball's run loose here, and again. Serginho. Beto. And it's Serginho. Serginho scooting forward. The ball is loose and the chase is on. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. So what do you take away from it all? എന്താണ് കളിക്ക?
ജീപ്പ് എടാ കുട്ടി, ജീപ്പ് ഇത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ജീപ്പുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ജീപ്പ് പണ്ടൊക്കെ ജീപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്കാറുന്നല്ലോ ലെജൻഡിനൊക്കെ. ഹൈക്കോടിക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജീപ്പിക്കൊക്കെ വരല്ലാതെ. ഞാൻ കാർലോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ വെന്മോണെ. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കുറെ ജീപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലെയറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കറക്കിയിട്ട് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പിറ്റേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അന്നിട്ട് വരുന്നത് റോബർട്ടോ കാർലോസ്. എന്റെ അന്ന് മുതലേ ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലെയറിന് വേണ്ടിട്ട്. $2500 കോയിൻ ഒരാഴ്ച കിട്ടുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നോടാ. അന്നൊന്നും കോയിന് വില അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ പോലെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക 1,00,000 കോയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെന്താ, ഇപ്പൊ ഞെക്കല്ലേ, ഞെട്ടിയില്ലേ? അല്ലടാ, ഈ മറ്റേ മെയിൻ്റെനൻസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിക്കൂലേ? ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ ഞാൻ ബസ്സാണ് 2017 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ. ആടാ 2000 എന്നിട്ട് 2017 വരെ മുതൽ കളിക്കാരനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല. 2000 കോയിനൊക്കെ അതായത് ഈ പെസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഓർമ്മണ്ടേ അന്ന് ഐക്കോണിക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ലെജൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത്, ബ്ലാക്ക് ബാളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ലെജൻഡ് കൂടി ഇല്ല. ആകെ ബെക്കാം വന്നിട്ടായിരുന്നു ലെജൻഡ്. ബെക്കാം തന്നെ 2018 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ബെക്കാമൊക്കെ 2018 വെറും ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും നെയ്മർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തോ? എന്തിനാ മിച്ചറോ? ആ
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're very much on the way now. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Looking for the run. No, it's come to nothing. Yaya Toure. Seedorf. Oh, well played, well sorted out. Can he get it through? Oh, no joy this time. And he's cleared it out of harm's way. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, that's ambitious. And that's what you call inspired goalkeeping. Haaland is offering a right smile there. നമ്മളെ ഡിഫൻഡ് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തുകൂല അങ്ങനത്തെ വൃത്തിയിട്ട കളിക്കാരുണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് പോലെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അത് ഈ ചെറിയ ടീമുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് No way through. Well, that has not gone well. Barcelona still without a single shot on target. Oh, he's going to be disappointed with that. Pass somewhat off target. Spread out to the left. And this is Vieri. And it's Gerrard. Foot in. Now, can they get him away? Can he get onto this? Hello? He won't be happy with that one. That's really nicely played. Neymar. Pumas are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. That's a shade optimistic. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Another throw-in. Now he's off and running. Maldini. And he's intervened well there. And he's worked it through. Nesta. Seedorf. Now it's Seedorf. Oh, that's wonderful alertness. Now that he shoots! Goal! Barcelona! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? The first breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition.
AC നോക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പഴയ AC ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു. Oh, he's having a go! അല്ല ഇതിനോ ഇതുണ്ട് ഫ്രീ ഉണ്ട് Sharp and fizzing, but not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Ibrahimovic. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാസ് എന്തായാലും And it's Gerrard. കോൺസെൻട്രേഷൻ No, he's just misjudged that one. Gerrard is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Azar! And he hits the net. Again, in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter... Can he finish? Euphoria, utopia, and they are cavorting. A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. tomboy ഇന്നലെ ബെനഡിക്റ്റ് എല്ലാവരും ഹെയ്റ്റ് പറയുന്നു. ചിലവർ നല്ല 5 പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല. സംഭവം മറ്റവനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ്. And here's the chance to counter. അവർക്ക് മറ്റേ and that could set him on his way. Expertly cut out, really nicely done. That's the end of the first 45. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Barcelona are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. നമ്പർ ഉണ്ട് 733 676 ചെറുകര എവിടെയാ എൻ്റെ വീട്? ആലുംകൂട്ടം. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഇതിലൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആകാശ് പറഞ്ഞിട്ട്, ചെറുകര. ആലുംകൂട്ടല്ല, അവൻ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Down to business again. ശരിയോ? And it's Neymar. Valverde. കറക്റ്റ് ചോദിച്ചാലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ Caicedo. This looks chance for a shot. And that is a truly outstanding save. Haaland clearly can't believe he didn't put that away. He'd set himself up perfectly. Barcelona have the chance to go the other way. Couldn't squeeze it through. Neymar. And he's undercooked that. And he's quick to get rid. Now who's going to be first to this? Stood up well to him there. Vieri has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Nicely shaped ball. Oh, that's clever. It's a promising position. Across. And he's there to clear it. Played into space.
and claimed it back swiftly. അത് നോക്കിയുടെ എത്ര പൊടി കയറിയില്ല. Neymar, that's an imaginative pass. Nesta gets over and intercepts. Pass is coming off in quick succession here. Valverde. This game already looks like a fait accompli. Neymar. That's just playing it safe and simple. Throw in. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിംഗ് കിട്ടോ. സത്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും നമ്മുടെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ നിങ്ങളെല്ലാം കളിക്കണേ ഈ ബോട്ടാ കളിക്കണേ. Yaya Toure looking to play him in, and he welcomes it in. He's onside, and he's got the beating of his man. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. The chance to pull further clear. And he's missed altogether. A cool head was needed there, and we got anything but. Guardiol. Nicely weighted ball. He's through here. Now that's well seen too. Ferdinand is very much of the... It's Gerrard! റോൾസ് റോയ്സ് Keeper's got his work done. Bumazunam are showing good Rolls urgency, Royce but they have to didn't place have more emphasis on service into the box. എൻ്റെ വണ്ടി റോൾസ് റോയ്സ് ആയിരുന്നു. How many interceptions have we Chapter seen now? na cheriye Someone's got to up the quality detail and angathanilla set an idea, example. എക്സാക്ട് Defending ഉണ്ടാവില്ല. was strong and firm. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Just a talking to, I think. Yes, it is. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. You'll be disappointed with that. Panucci, the pressing's intense and it's paid off. Looking for options ഇപ്പൊ for റോൾസ് movement. റോയ്സ് BMW-ന്റെ കയ്യിലല്ലടാ. Look at the space, takes a shot! Well, now in he goes again. Went with his head but couldn't steer it in. Zaire Emery നല്ല spots പൊടി it ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു and കിടക്കട സൗണ്ട് ഉണ്ട് intercepts. ഫെയിൻ ഇടുമ്പോഴേ. And that has been cleared. പോകല്ലേ. Zaire Emery does really well to win the ball there. നല്ല പൊടി ഉണ്ട് Gattuso. Vieri അത് കറണ്ട് ബില്ലും കൂടുമല്ലോ അല്ലേ, അങ്ങനെ tries to pass it വലിയ through. കൂടൂല അല്ലേ. Haaland! ആ It goes to show he is human after all. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. ഞാൻ ഇപ്പൊ So a bit of a 25 revolving door here. Lots and lots of എനിക്ക് വന്ന് changes. ബില്ല് വന്ന് Well, I think he'll undoubtedly add more 11 ഉറുപ്യ. movement and fluidity in the final third with his Ille. passing range. Lovely pass, but can he get there? Just the keeper and the finish! 7000 വരല് 4000 And കൂടി. it's in. പക്ഷെ ചിലവർക്കൊക്കെ 3000 കൂടിക്കണ്, 2000 This ഉള്ളവർക്കൊക്കെ day 6000. becomes absolutely perfect. ഞാനൊരു 20 Utterly പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ideal. കാരണം 3000 അറിയുമ്പോള്. He does it all with an air of efficiency and simplicity. 26 how's ഇനിയിപ്പോ that അധികം for വരില്ലല്ലോ composure, മിച്ചം, Peter? മഴയില്ല. You ഇനിയിപ്പോ can see 26 the ഇട്ടാലും keeper tried to put കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, as much ചൂടൊന്നും pressure ഇല്ലല്ലോ. on him by staying upright, but it didn't phase him, not in the slightest. This is a gloriously greedy performance. Se va a realizar un cambio de jugadores. എന്താണ് 20 വന്നിട്ടില്ല, 11. Good read, needed അല്ല to be. ഒന്നാമത് ഈ ഇതുമില്ലായിരുന്നു മിത്രോ, ഈ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം മറ്റേത് 3000 വന്നിന്നുള്ളൂ. ഈ സാധനം വന്നതിന് ശേഷം 4000 കൂടിയത് ഈ PC. പിന്നെ ഒരു ഇത് AC വേറെ കിട്ടോ. Oh, a delicate chip through, and he's made sure that's not getting through. Oh, nicely intercepted. Searching pass he's played there. Now it's Vieri. Now it's Seedorf. Caicedo. ഒരുത്തന്റെ പേര് And they're ചെന്നൈ back on the ball പൊറുക്കി again. പ്രസംഗർ. And he's quick to return it. ഓനക്ക് And 4 he's there to belt it away.
Yamal, and this is Shevchenko. Yaya Toure proves too strong, too smart. Caicedo. Seedorf. Now that looks a decent ball. Oh, well measured. It's Vieri! Vieri! Amazing! About as smooth as it gets. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Habrá 4 minutos de descuento. ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് Barcelona കളി are having ജയിച്ചത് a ball here. മറ്റേ സ്കോറിനാ Ruben ഇപ്പൊ തരട്ടോ. Dias. അവരുമില്ല, അവർ രണ്ട് തറവാട്ട് കഴിക്കാൻ. That's really well cleared. തുടക്കണ തുണിയാ മതി. And that's it. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. Se ruega a nuestros espectadores que no pierdan de vista a sus hijos durante el partido. ചെന്നൈ പസങ്ക കളി നിർത്തി പോയിരുന്നു. വെൻപം പോയോ? ആയിരത്തി 342 എന്നിട്ട് 1,42,000 റമീസ് ഒപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നല്ല കളിക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ 2 1342. ഉം. 4.5 ഡിവിഷൻ 2 ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എത്തേണ്ടതാണ്. എന്താണോ 22 കളിയാ തോറ്റിക്കണേ, വെറുതെ അല്ലേ. ആ ടിംബർ അല്ലേ അധികം. കർവഹാളിനൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. എന്റെ ഒക്കെ ചിന്ത ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം എന്നായിരുന്നു.
ഉപയോഗ ടൈം വന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിച്ചും വേണോ ഈ കളിക്കുന്നത്? അത് PVC-യോ? മിസ്സായില്ലേ? പക്ഷെ അന്ന് സിറ്റിയുടെ കാർഡ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? രമിത്ര ലൈവ് കട്ടാക്കട്ടോ, അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ചിലപ്പോഴേ. ആ അല്ല, അവര് പോയിക്കണോ? അവര് തറവാട്ടിൽ പോയിക്കണോ? നാളെ കല്യാണല്ലേ? രമിത്ര ഒന്നും ലൈവ് ഇട്ടില്ല അല്ലേ? ആ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫുള്ളാക്കാനുള്ള, പഴയ പോലെ ആക്കാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു 6 മണി ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 6 മണി വരെ ഇരിക്കാ ചോദിച്ചു. ഒന്നാമത് ഗെയിമിന് റെഡ് ഡെഡ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. റെഡ് ഡെഡ് എന്താ ചെയ്യാ? ബി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ?